In this video, we'll discuss about what is lithium, what are the mechanism of action, adverse effect and uses. So lithium is a medication used as a mood stabilizer in the treatment of bipolar disorder. Lithium is a medication. இது வந்து நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா mood stabilizer treatment of bipolar disorder. Bipolar disorderங்கிறது வந்து தமிழில் இருமுனைய பிறழ்வு ஆர் இருதுருவ கோளாறு, அதாவது மென்டல் ஹெல்த் கண்டிஷன் காசிங் எக்ஸ்ட்ரீம் மூட் ஸ்விங்ஸ், எனர்ஜி லெவல் சேஞ்ச், ஆக்டிவிட்டி ஷிஃப்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் லோ டிப்ரெஷன். அந்த கண்டிஷனுக்கு நேம் தான் வந்து பைபோலார் டிசார்டர். அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுற ட்ரக்ஸ் தான் வந்து லித்தியம். It also used in that management of acute manic episodes. What is this manic episodes na பித்து நிலை, பைபோலாருடன் தொடர்புடைய பித்து நிலை, அதுதான் வந்து this manic episodes. Then it also used for treatment of resistant depression and resistant சீரோஃபெர்னியா. ஸோ இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க? பைபோலார் டிசார்டரான அக்யூட் மேனிக் எபிசோட், டிப்ரெஷன், ரெசிஸ்டண்ட் சீரோபெரினியா, இந்த கண்டிஷனுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறோம். பைபோலார் டிசார்டர் இஸ் ஏ கண்டிஷன் கேரக்டரைஸ்டு பை தட் பீரியட் ஆஃப் லோவர் மூட். இது வந்து மூடை வந்து லோ பண்ணுது, லோவர் மூட் அண்டு டிப்ரெஷன் அஸ் வெல் அஸ் period of heightened moods and mania. In bipolar disorder, individual can have dramatic shifts in emotion, mood and energy. So mania என்னன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். பித்து நிலை is a condition in which have a period of abnormally elevated extreme change in mood, emotion, energy level and activity level. எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரீமாக சேஞ்ச் ஆகிறது தான். So this one is the mood, this one is the minor depression, this one is the hypomania, this one is the mania, this one is the major disturbance. So now we want to discuss that lithium is the one of the oldest and more effective medication in the treatment of bipolar disorder. It decreases the frequency and magnitude of these up and down. This extract mechanism is not known. இதோட மெக்கானிசம் என்னங்கிறது தெரியாது. ஆனால் ஓல்டஸ்ட் மெத்தட்லேருந்து யூஸ் பண்ணுற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பைபோலார் டிசார்டருக்கு. இது வந்து என்ன பண்ணுது? ஃப்ரீக்வன்சியை டிக்ரீசஸ் தட் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் these up and down. So it is thought that lithium regulate that neurotransmitter released within that blood. So இது வந்து என்ன பண்ணுது? ரெகுலேட் பண்ணுது. நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து பிரெயின்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிறது வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது. மெக்கானிசம் ஆஃப் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அட் எ ஸ்னாப்ஸ். ஃபஸ்ட்டு இனோசிட்டால் is a carbonic sugar. Inositol is the carbonic sugar is converted into phosphoinositol. Okay, this inositol is converted into phosphoinositol by adding a phosphate group. Then this phosphoinositol is further converted into phosphoinositol 4-phosphate by adding another phosphate group. Then a third phosphate group is added to form, now one more phosphate group is added, it form phosphoinositol 4,5 bisphosphate. Then a membrane bound enzyme called phospholipase C split phosphoinositol 4,5 bisphosphate into diazyl TAG and inositol triphosphate IP3. So this one diazyl TAG and inositol triphosphate IP3.
This IP3 increases that intracellular calcium level. So this one will increases intracellular calcium level, which triggers that release of neurotransmitter. So triggers that neurotransmitter. Release of neurotransmitter to that synaptic cleft. However, this IP3 should be converted back to this inositol before it can be used again. That IP3 diphosphorylated to form IP2. Then this into IP1 by that enzyme inositol phosphate phosphatase enzyme. So IP3 converted into IP2, IP2 is converted into IP1 with the help of inositol phosphatase enzyme. Ultimately into that inositol, that enzyme inositol monophosphatase, it is postulate that lithium inhibit this enzyme, and prevent recycling of inositol, which will leads to decreasing neurotransmitter release. Lithium is take. Okay. So here what are the things happen? It is postulate that lithium inhibit that enzyme. So in enzyme, these two enzyme inhibited by lithium and prevent recycling of inositol, which will lead to decreasing neurotransmitter. So release lithium is taken. This lithium taken orally. Lithium is taken orally, absorbed rapidly into blood and absorbed rapidly into blood and not metabolized by liver, eliminated through kidney. It has narrow therapeutic window. It having narrow window, therefore blood level should be monitored closely. Then what are the adverse effects? Gastrointestinal disturbance like nausea, vomiting, diarrhea, tremor. Then nephrogenic diabetes insipidus, polyuria condition and polydipsia condition. Adverse effect of lithium is due to this inhibition of ADH hormone, antidiuretic hormone. It also blocks the hormone of TSH, which is stimulate that gland to secrete thyroid hormone. This will leads to hypothyroidism. Also causes increasing WBC lymphocytes. Not safe to use during pregnancy time. It increases the risk of congenital heart defect in that baby. So if the lithium in blood rises to toxic level, and it can be cause acute renal failure and several neurological complications like ataxia, confusion, inability to speak, coma and death. இந்த வீடியோவில் லித்தியம் அது வந்து used to mood stabilizer treatment for bipolar disorders. தென் அதில் வந்து த மானியா கண்டிஷன், பித்து நிலை. லித்தியம் வந்து ஒரு ஓல்டஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ட்ரக்ஸ். இது வந்து என்ன பண்ணுது? ரெகுலேட் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிலீஸ்டு வித்தின் த பிரைன். எப்படி பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். இன்னோசிட்டால் வந்து பாஸ்போ இன்னோசிட்டாலாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு அது வந்து என்னது ஃபர்தர்வே IP3, IP2, IP1 மறுபடி வந்து இங்கே வந்து இன்னோசிட்டால் மோனோபாஸ்பேட் என்சைம் மூலமாக இன்னோசிட்டாலாக கன்வெர்ட் ஆகும். அதை வந்து இது லித்தியம் வந்து பிளாக் பண்ணுது. லித்தியம் வி வில் டேக் ஓரலி, அது டேரெக்டாக பிளட்டுக்கு போகும். லிவருக்கு மெட்டபாலிசத்துக்கு போகாமல் டேரெக்டாக எஸ்க்ரீட் ஆகும் யூரினில். இட் ஹேவிங் நேரோ தெரபிட்டிக் விண்டோ. Then adverse effect, then toxicity. Thanks for watching.